No apagu. O, como Manter, o Fogo, Aceso, no apagus. O, ha uma chama dentro de boca. Cuando entregamos nossa vida a Cristo, algo sobrenatural acontece. O Santo, vim, habitar o nos cancela, nos ensina e nos fortalece. Mas balo nos alerta. No apagues. O isso significa que, sim, a permitir que, essa chama se apagando, pouco a pouco, resta apenas cinzas. Nesse texto vamos refletir sobre como Manter, acesa essa chama divina e o que pode estar apagando o fogo de na sua vida. O que o fogo do. O fogo do oda presença ativa e ardente de Deus. Desde o Antigo Testamento, o fogo foi usado para representar a santidade, a purificação e a presença de Deus. Exodo 3. Deus fala, com por meio de uma sarca ardente. Etos o cento de sabra, o forma, de como de fogo. Esse fogo nos impulsiona a viver paradas, nos dá ousadia para testemunhar, nos ajuda a vencer o pecado e nos transforma dia dia. Ela não apenas ensinamento, o a manifesta, o do Deus agindo tu como o fogo pode ser apagado, sim como uma chama pode se apagar por falta de oxigênio. O fogo do pode ser apagado por atitudes, pensamentos e estilos de vida que entristecem, uno resistem. Santo, ais algumas causas comuns, a pecado não confessado. O pecado cria uma barreira entre eles. Quando persistimos attitudes erradas, sem arrependimento, o se entristes e chama ve diminuindo. B. Negligência espiritual quando duxamos de ora, de ler a palavra, de buscar comunhão com Deus. Estamos removendo o que alimenta o fogo. Como Manter, fogo aceso, sem lenha. Se falta de comunhão com outros cristãos, o ferro, a fia, o ferro, está rodeado de pessoas que temo santo nos encorajam, fortalece e o fogo aceso. De desânimo e frieza emocional a rotina, os problemas da vida e as decepções podemos levar a estado de apacara a espiritual e sem perceber o fogo comica a se apagar. 3. Como Manter o fogo do aceso. Manter o fogo do o ama a escolha. E preciso disciplina espiritual e uma pexo pela presença de Deus. Aqui estou atitudes que reacendem e sustentam a chama. A viva arrependimento constante o arrependimento o como uma brisa que aviva a chama. O uma brisa que aviva a chama. O vergana se arrepena. A noa vergana se arrepena. An arrepena se arrepena beza pute. An arrepena penenta met eva repena. An arrepena and a standa, an arrepena, an a bender, an a rental, and a re and a wed.
dehendamento and a winda and a re and a wid. Resting wenda and wa rened. Bain and res in selbinadens. Se rika ufinta and when a renda zeliliant and re a yelanai up and a sara and a way into a nasa spa and ma and enabum pa papala van women at fawa dententa by Vergana u continuor. Distanti de dias. Quando confessamos nosos pecados, somos purificados, io volta a nos encher. B alimenta seda, palavra de Deus, ahu como lenha para o fogo. Quanto mais tempo voca passa, meditando, nas escrituras, mais dundo, e opera, opera, sua vida. Não me ardia, o, coracoa, quando el falava, comigo, a palavra aqua socorrico, sebusk, a presenca deus, emoraco, eoraco, o sopro q, movimenta, abraça. Ina idimade com deus q somos, renovados, encorajados, e inflamados, com novo fervor, espiritual, oria sem cessar, wo, adore, com intensidade. Odora o amadoa, derendico, q convida. O santo, e agir. Luvcante declare quem deus, omitas vezes, una, adorica, q sentimos, o renovo, de deus, nos envolver. E. Estea composoes cheias. Du se voca se suca de pazoas frias. Su fogo vea se apagar. Mas se anda composoes cheias. Du su cora o constantment reascendo. Ondoiazu trus estiverum, reunidos mu nom, ali, eu, estere, f, obede, a, dire, o, do, nada, apogo, do, q, deso, bedecer, av, do, el fala de manera suave, mas firm. Quando voca, obedes. O fogo se intensifica. At 4. Por q, dias queer q, o fogo, continuous uso. Porca, por meio, des fogo, q voca, no rhino, o fogo, du purifica. Quima o peccatu, e nos santifica. Illumina nos doc lareza paradisonor, avantid de Deus. Aquas nos tras, consolo e esperanca, mesmo nos dias, frios da alma. Inflama outros. Quando voca chayo, du sua vida impacta. E aquas os, que está, a sua volta. 5. Fogo, no emocionalis. Moth relacionamento, e importante, entender que, manter, o fogo, aceso, nasucanado. Existem dias, mq, voca now, existem, dias, mq, voca now, vea sentir, nada, e tudo bem. O fogo do no, obesido sentimentos, mas na constancia, de relacionamento com Deus, lembre-se. Mesmo quando, a fogura perespequina, se ha brasa, anda ha fogo, e Deus, sopra, sabra, brasas. 6. Exemplos, de quem Montevio, fogo, Aceso, a Daniel mesmo, terra estrangra. Launch do templo, ida sua terra, Daniel Montevi, sua viva. El orava trus vezes eodia. No se contaminava.com, o que era, impuro, e manten, ha sua integridade diante de Dias. B Paulo mesmo preso, spencado, perseguido, palo no apago, o fogo. El escrivo, cartas poderosas, q, hoji fortalecem, a igria. Il dizia, combatio, bom combati, completa carrera, garde, a garde. Noso maior exemplo. Mexua, humanidade. Jesus mantena, comunio constanta, como pai. Frequentemente reiterava, para ora, mesmo cansado. El vivia cheo. Do. 7.
Voca pod reascender hoj. Yes. Talvez voca, estea lendo, izoi, pensando, apague na minha vida. Mas aqui boa. Dias es, especialista reascender braços. Noa cana quebrada nem, opavio, que fumiga, da. Mesmo, que voca, esteja, com, uma fomacina, deas, queer soprar, sabra voca, reascender, o fogo. Desafio final. Hoj, deas, te chama, para reascender, essa chama. Volt a, o. O. Volt a palavra. Volt ao, primero, amor. No permita que, as circunstancias. O pecado, uo, comodismo, aquilo, que, Deus coloco, dentro de voca, voca foi, fido para quimar, para arder, de pexo, por Cristo, para viver cheio, do ano apague. Reascenda o fogo.